Okay, crystal oscillators പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് limitations of LC and RC oscillators നമുക്ക് നോക്കാം. The major problems in such circuits is that their operating frequency does not remain strictly constant. There are many reasons, but especially the operating circuit, it will warm up. Consequently, the values of resistors and inductors, which are the frequency determining factors in the circuits, because the frequency is equal to 1 by 2 pi square root LC, which change with temperature. This causes the change in frequency of the oscillator. If any component in the feedback network is changed, it will also shift the operating frequency of the oscillator. So therefore, in order to maintain a constant frequency, piezoelectric crystals are used in place of LC or RC circuits. Oscillators of this type are called crystal oscillators. The frequency of a crystal oscillator changes by less than 0.1% due to temperature and other changes. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഇസഡ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ആക്സിസും മൂന്ന് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ്, ഇസഡ് ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ്, x-axis is called the electrical axis, and y-axis is called the mechanical axis. And the quartz crystal can be cut in different ways. The crystal cut perpendicular to the x-axis is called x-cut crystal, whereas that cut perpendicular to y-axis is called y-cut crystal. And the piezoelectric properties of a crystal depend upon its cut. And then a piezoelectric effect. The certain crystalline materials, namely Rosely salt, quartz and tourmaline, exhibits the piezoelectric effect. You already purchased now. That is, when we apply an AC voltage across them, they vibrate at the frequency of the applied voltage. Conversely, when they are compressed or placed under mechanical strain to vibrate, they produce an AC voltage. Such crystals which exhibit piezoelectric effect are called piezoelectric crystals. Mostly we use quartz crystal because they are less expensive and they are easily available in the nature. Then the frequency of the crystal is equal to K by T, where K is the constant that depends upon the cut and T is the thickness of the crystal. And it is seen that the frequency is inversely proportional to the crystal thickness. The thinner the crystal, the greater is its natural frequency and vice versa. In practice, frequencies between 25 kHz to 5 MHz have been obtained with crystals. The working of quartz crystal. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വരച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുക. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, ക്രിസ്റ്റൽ കപ്പാസിറ്റർ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? കപ്പാസിറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പോലെ നമ്മളിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. So, in order to use crystal in an electronic circuit, it is placed between two metal plates. If an AC voltage is applied across the plates, the crystal will start vibrating at the frequency of applied voltage. However, if the frequency of the applied voltage is made equal to the natural frequency of the crystal, resonance takes place and crystal vibrations reach a maximum value. This natural frequency is almost constant. In equivalent circuit നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ പോലെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന
അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഒരു ഓസിലേറ്ററി സർക്യൂട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. When the crystal is not vibrating, it is equivalent to capacitance Cm because it has two metal plates separated by dielectric. This capacitance is known as mounting capacitance. Okay. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, then ഒരു LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ when the circuit is operating, that is crystal vibrates, it is equivalent to RLC series circuit. Therefore, the equivalent circuit of a vibrating crystal is RLC series circuit shunted by the mounting capacitance Cm. Cm is the mounting capacitance, and for example, for 4 megahertz crystal, let us assume that the Q factor when L equal to 100 millihenry, R is 100 ohm, capacitance 0.015 picofarad, Cm is 5 picofarad, then Q factor is 1 by R square root LC. If we substitute these values, we can see that Q factor is 26,000, which is very high. This extremely high Q of a crystal leads to frequency stability. Then the frequency response of crystal. When the crystal is vibrating, its equivalent circuit is given here. The capacitance values of C and Cm are relatively low. Note that the value of C is much lower than that of the Cm. At low frequencies, the impedance of the crystal is controlled by extremely high values of Xcm and Xc. In other words, at low frequencies, the impedance of the network is very high, since the Xc is equal to 1 by 2 pi Fc. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് കുറവാകുന്ന സമയത്ത് Xc ഹൈ ആയിരിക്കും. As the frequency is increased, RLC branch approaches its resonant frequency. At some definite frequency, the reactance XL will be equal to Xc. The crystal now acts as a series LCR circuit, resonant circuit. For this condition, the impedance of the crystal is very low, V equal to R. The frequency at which the vibrating crystal behaves as a series resonant circuit is called series resonant frequency Fs. Then the frequency is 1 by 2 pi root LC. At a slightly higher frequency, then capacitive reactance will be negligible. The net reactance of the RLC branch becomes inductive and equal to Xcm. The crystal now acts as a parallel resonant circuit. For this condition, the crystal offers very high impedance. The frequency at which the vibrating crystal behaves as a parallel resonant circuit called parallel resonant frequency Fp. In that case, Fp is equal to 1 by 2 pi square root LCt, where Ct is Cm by C plus Cm. At frequencies greater than Fp, the values of Xcm drops and eventually the crystal acts as a short circuit. At Fs, the crystal will act as series resonant circuit. At Fp, the crystal acts as parallel resonant circuit. Therefore, we can use a crystal in place of a series LC circuit or in place of parallel LC circuit. If we use it in place of series LC circuit, the oscillator will operate at Fs. However, if we use the crystal in place of parallel LC circuit, the oscillator will operate at Fp. Then transistor crystal oscillator, ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇരിക്കുക, വരച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രണ്ട് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് പോലെ തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ കോൾപിറ്റ്സിനൊക്കെ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ RLC LC സർക്യൂട്ട് പോലെ അല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർക്യൂട്ട് അങ്ങ് വരച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ.
Here the crystal acts as a parallel tuned circuit. With the feedback കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, voltage divider biasing കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, common emitter connection ആണ്. Okay. At parallel resonance, the impedance of the crystal is maximum. This means that there is maximum voltage drop across C1. This in turn will allow the maximum energy transfer through the feedback network at FP. Note that the feedback is positive. A phase shift of 180 is produced by the transistor. A further phase shift of 180 degrees is produced by the capacitor voltage divider. This oscillator will oscillate only at FP. Even the smallest deviation from FP will cause the oscillator to act as an effective shock. Consequently, we have an extremely stable oscillator. Advantages: they have a high order of frequency stability. The quality factor Q of the crystal is very high. The disadvantages: they are fragile and consequently can only be used in low power circuits. The frequency of oscillations cannot be changed appreciably. Okay. നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ്, ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ ഇൻ്റേണൽ ടെസ്റ്റിന് ചോദിക്കുക. ഫൈനൽ എക്സാമിനും ഇതിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തന്ന ബുക്കിൽ ഉള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും, നമ്മളെ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 100 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.